Good morning, children. So, in our previous video, we have learned about the rate of reaction, and in this video, we are going to discuss changes in the rate of reaction. So, if we measure the rate of reaction, we find that the rate changes as the reaction proceeds, right? As the reaction proceeds, the rate changes. And what is rate of reaction? That is, rate of reaction can be measured by the amount of product in a given period of time or amount of reactant used in a given period of time. So what happens is, as the reaction proceeds, the rate changes. For example, in reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid, we know that carbon dioxide will be produced. So a lot of bubbles of carbon dioxide gas are given off at the start of reaction. Because our time ഒരുപാട് reactants ഉണ്ട്, so initially the rate of reaction will be very more. That's the reason here the lots of bubbles of carbon dioxide gas are given off at the start of the reaction. So as the reaction continues, fewer and fewer bubbles are produced because our reactants എല്ലാം completely used up ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് and the product completely formed ആയി. So what happens is this shows the fewer bubbles shows what the reaction has almost completed. So this shows the reaction has slowed down. Okay, so at initial stage the rate of reaction will be very fast, and after some time the rate of reaction will be slowing down. So as the carbon dioxide gas is lost from the flask, അല്ലേ നമുക്കറിയാം gas ആയതുകൊണ്ട് it will be what നമുക്കറിയാം ഗ്യാസിന്റെ particle arrangement വെച്ചിട്ട് it can move far away, and they have a high freedom of movement, so they can move from the flask. So it is lost from the flask and the mass of the flask content decreases. അല്ലേ അവിടെ mass അങ്ങനെ destroy ആവില്ല, because according to law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed. ഇവിടെ നമുക്ക് mass പുറത്തോട്ട് പോവാണ്. നമുക്കറിയാം according to law of conservation of mass mass of reactant should be equal to mass of product. So here mass of the reactant that used up should be equal to mass of product, but ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് നമ്മൾ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാസിൽ ഡിക്രീസ് കാണുകയാണ്, അല്ലാതെ അവിടെ ലോന് ഒരു മാറ്റമില്ല. ദ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ if we measure the mass of the flask every 30 seconds, we find that the mass decrease quickly at the first, because അത്രയും amount of carbon dioxide അവിടെ പുറത്തോട്ട് പോവാണ്. But as the reaction continues, the mass decreases more and more slowly. This shows the reaction has slowed down. The reaction is going to complete. So initial stage lot of carbon dioxide is produced. That shows here the mass of the flask is decreased, because adinde namukariam when calcium carbonate react with acid, it produce what hydrochloric acid it will be producing calcium chloride plus carbon dioxide plus water. So ഇവിടെ products വാട്ടറും calcium chloride മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Carbon dioxide will be escaping from the flask, right? So this shows appa അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം mass of the reactant will be equal to mass of product തന്നെയാണ്, but ഇവിടെ carbon dioxide is escaping from the flask, so this shows the mass of the flask is decreasing. So initial stage there will be that decrease will be very fast, but after some time the mass decreases more and more slowly. So this can be analyzed in the graph also. The graph can be used to measure the rate of reaction at any given time. The slope of the grade or gradient. So what is slope? നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? What is slope? In maths you have studied about slope. So when a graph is given like this, the vertical axis, we have to draw a triangle like this, and the vertical axis divided by the horizontal axis will give the slope or the gradient, that is y-axis divided by x-axis. So ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം rate of reaction equation നോക്കുകയാണെങ്കിലും amount of product divided by time. So amount of product ഏതാ? It is in y-axis, and time എവിടെയാ? It is in the x-axis. So amount of product divided by time is the
slope. Okay, it is the slope or gradient. That is, gradient in any means it is a vertical axis divided by horizontal axis or y-axis divided by x-axis. So നമ്മൾ mathematically equation നോക്കുകയാണെങ്കിലും amount of product divided by time is the rate of reaction. So amount of product belong to the y-axis and the time belong to the x-axis. So y-axis divided by x-axis will give the slope. So for that we have to draw a triangle. Okay, so the slope or gradient of the line tells you how quickly the rate of reaction takes place. So ഇവിടെ നമ്മൾ slope initial stageൽ നമ്മൾ slope നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is slope കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ലേ. So this shows the reaction is fast അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു high steep കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ can you please that while studying distance time graph and speed time graph, if it is slow, what if the particular graph is steeper means this shows that speed was fast. Here like that, this particular line is steep. This shows that the reaction is fast at the initial stage. When it is steep means which it shows the reaction is fast at the initial stage. So the reaction is fastest at the start because the line is steeper and we can analyze നമ്മൾ slope എടുത്തിട്ടും analyze ചെയ്യാം. So steeper the slope, faster the reaction. Okay, steeper the slope, faster the reaction. So the line is steepest at the start of the reaction. This is when the reaction is fastest. As the slope of the line becomes less steep, so നമ്മൾ കുറച്ച് time കഴിയുമ്പോൾ we can see that the slope is becoming less steep. So we can analyze that the reaction is slowing down. So when the slope is when that particular line is less steep, what we can understand is that the reaction is slowing down. Okay, so as the slope of the line becomes less steep, the reaction is slowing down, and when line levels out, it shows that, so here when it is horizontal to the x-axis, here it is the line is horizontal to x-axis, and that ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാസ് ഇവിടെ ഒരു 60 gram ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, continuous ആയിട്ട് it is showing that it's 60 gram. Okay, so that shows what അതെന്താ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്, that shows the reaction is complete and no more product is being formed. Okay, so here the mass of carbon dioxide is plotted against time graph. So how the mass of carbon dioxide produced is calculated. Here in the flask we are calculating the mass that lost. So എത്ര മാസ് അവിടെ ലോസ്റ്റ് ആവുന്നോ അത്രയും മാസ് ആണ് carbon dioxide produce ആവുന്നത്. Okay, I repeat, here in this particular flask we are analyzing the finding the loss in mass. So എത്ര അവിടെ മാസ് കുറയുന്നു അത്രയും അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. സോ ഇവിടെ റിയാക്ഷനിൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ മാസ് ഇസ് ബിക്കമിങ് ലെസ് ബിക്കോസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ ഫ്ലാസ്ക്. സോ അവിടെ എത്ര മാസ് ആണോ കുറയുന്നത് അത്രയും എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയത്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. So adine base ചെയ്തിട്ട് we can mass of the carbon dioxide produced can be calculated and it is plotted in the graph. At initial stage the line is steeper, that slope is steep, which shows the reaction is fast, and after as the time proceeds we can see that the slope is less steep, so the reaction is slowing down, and after some time the line levels out. It shows that no more reaction, that is the reaction is completed and no more product is being formed. So this means the reaction has ended. That when the line is horizontal to that particular x-axis, we can see that the reaction has completed. Okay, so നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം. Okay, so here we can compare it with two graphs. Before that I will show you one more thing. That is, here there are two graphs, that is total mass of product or volume of product divided by the time start of the reaction. So here there are two graphs. The first graph is less steep, so this is slow reaction, and the second graph is more steep compared to that. Okay, ഇവിടെ this is this red line is what a graph which shows it is less steep, and the blue line is more steep. So this shows in this particular experiment this is having a slow reaction, and this particular experiment is having a
fast reaction. But നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ at the end what the both is having the same volume. അതായത് after some time both has reached the same volume or amount of product produced is same. അല്ലേ, ആ amount of suppose ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 60 gram or 60 gram of calcium chloride or 60 centimeter cube of carbon dioxide ആ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ ഗ്രാഫ് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലോട്ട് എത്തും. ബട്ട് റെഡ് ലൈൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ബോത്ത് ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്, ബട്ട് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് it has reached that amount is the difference. അല്ലേ, എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ എമൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തി, അതാണ് ഡിഫറൻസ്. സോ ഹിയർ ദ ബ്ലൂ ലൈൻ ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ഫാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പല ഫാക്ടേഴ്സും അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ കമ്മിങ് സെക്ഷൻസിൽ നോക്കാം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലോ റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് സ്റ്റീപ്പ്, ദിസ് ഇസ് മോർ സ്റ്റീപ്പ്. ആൻഡ് ഫൈനലി അത് ഇപ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി നോ ദാറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ്. സോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫൈനലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ബട്ട് ആ എമൗണ്ട് റീച്ച് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ഓർ ഫൈനൽ മാസ് വിൽ ബി സെയിം. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ബോത്ത് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ്. ദിസ് ഷോസ് ദി സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വോളിയം ഓർ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ്, ബട്ട് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. അല്ലെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അബൌട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സപ്പോസ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ 0, 5, 10, 50, 20, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു 16 സെക്കൻഡ്സിൽ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ഫിനിഷ് ആയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 5, 10, 15, 20, this is 25. സോ ഒരു 22 സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു. ഇവിടെ 16 സെക്കൻഡ്സിൽ തന്നെ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഹാഡ് ടേക്കൺ അബൌട്ട് ഒരു 22 സെക്കൻഡ്. സോ ഇത് റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് it has produced in just 16 seconds, but in this line it shows it has taken about 22 seconds. So this is less steep and this is more steep. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ, ഐ ടോൾഡ് യു വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 20 divided by 10, 20 in the vertical axis and 10 in the horizontal axis. So the rate of reaction is what, amount of volume divided by time. So volume divided by time or amount of mass divided by time. So mass ആണെങ്കിൽ gram divided by second. If it is volume is centimeter cube divided by second. അപ്പോൾ rate of reaction എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ യൂണിറ്റ് എഴുതും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. പ്രോഡക്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്, വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്, മാസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഹാസ് taken the volume, so centimeter cube divided by second. Okay, ഇനി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. സോ ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് വാട്ട് സ്റ്റോപ്ഡ്. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ടു ഫൈൻഡ് ദി slope we have to draw a triangle, that is the gradient means we have to draw a triangle and we have to divide y-axis by x-axis. Okay, then we will get the answer. Okay, so this is how we will measure the graph. And next topic we'll be discussing about the particle theory related to this rate of reaction that we can discuss in the next video. So the rate of reaction changes with the time and the slope of the graph of the result is measure of the rate of reaction. അല്ലേ, gradient ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും മെഷർമെന്റ് തരുന്നത്. Gradient means what, that is y-axis divided by x-axis. Here y-axis will be either the volume of gas or mass of gas or mass of any product, that is amount of product divided by time or amount of reactant divided by time. So this is how we will calculate. So if a particular graph, the line is steeper means the reaction will be fast. If it is less steep means the reaction will be slow. So at the initial stage the reaction will be very fast, and as the time proceeds the reaction, the line will be less steeper. This shows the reaction has slowed down, and after some time the graph will be horizontal, the line will be horizontal, so the reaction has completed. So this is all about today.
If you have any doubt, please message me children. I hope this topic is clear. If you have any doubt, please message me and read this topic very thoroughly. Okay, thank you.